ये धन में है ना 3 आदमी रहो पर ये धन जब कमते ना फिर उतरी जा पकडी मला दिन्छ त्यो हिसाबले
त्यसमा नहाल्नु केही पनि नहाल्नु त्यसमा केही पनि नहाल्नु ल अर्काको अङ्कलको के रोपेको होला होइन यो रोपेको छ कि मस्कलै हो कि के दाल हो त्यो हटाइदिनु क्या पुरै यसमा दाल रोपेको छ कि त्यो पत्ता पनि हटाइदिनु ल अङ्कल पत्ता पनि हटाइदिनु ल भोक लाग्यो भात पाक्दैछ मासु भात गाइस कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो भिडियो हैन हाम्रो रुख काटेको आज लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइस